I'll address my opinion or the knowledge with respect to what the cyber law is and what the cyber crime is in India and what the laws which are being enacted and which are being governed by the government of our country with respect to the cyber law and the cyber crime. So, first let us go with what the cyber crime is. Cyber crime ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cyber crime ಅಂತಂದ್ರೆ any crime which has been committed by a person with respect to the mode of using the computer or the network. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್, ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್. It may be a hacking, or it may be a spoofing, or it may be a phishing also. Hacking ಏನು, phishing ಏನು, spoofing ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So let us first know what the cyber crime is. And with respect to this cyber crime, there are certain laws which are being enacted within our country in the year 2000, and the principal law which has been governed is the the Information Technology Act, which was being enacted in the year 2000. So this is the scope and the definition of what the cybercrime is. To address this also, there are various aspects with respect to the internet usage and also including the data protection and also the data usage. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಇವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಿರೋ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ Information Technology Act. The scope of what the cyber law is. The cyber law governs a wide range of activities in the cyberspace, including the transactions and the digital contracts, electronic signatures, and the cyber crimes such as hacking, identity theft, online fraud, and cyberbullying. You are hacking or identity theft, online fraud, and hacking. If I am using a mobile, if I am using a computer, ನಂದು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as hacking. And that is being done in our country in a day-to-day life. I'll give you the statistics also of which how many crimes are being committed in the year 2022 and 23. With respect to 2020-21, aವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. But when it comes to the year 2021, see, as per the NCRB is the National Crime Records Bureau. As per the NCRB, a total cases of 65,893 cases are being registered under the cyber crime. This was in the year 2022. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2022-21 ನಲ್ಲಿ there were only 52,000 cases. After in the year 2022 there were 65,893 cases. That means more than 20% of cases are being hacked within a year. Because of what reason? Because of the digitization which we have done, which we are doing in a day-to-day basis. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕೈಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೂ we are doing this phone pays, Google pays. ಆ ಬರೀ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಸಹ we are doing the phone pay, Google pay ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾ ಫೋನ್ ಪೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. To that extent, we are into the digitization world, and the crime rate under this category increased. The total crime rate in our country increased from 3.9% to 4.8% in the year 2022. Out of which, the total fraud, the motive of the fraud was of 64.8%. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು 65,893 cases ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ with the motive of the fraud only, there is 64.8%. ನಾ ಯಾರು ಫ್ರಾಡ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು, ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರನ್ನಾದ್ರು. With that cases only there are 64.8%. And with respect to the extortions, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಈ ಫೋಟೋಸ್ನ ನಾನು ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ,
in videos ನಾವು ಮೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 5.5%. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಿನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸಿನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು with respect to those offences, there are 5.2%, which comes to around 3,434 cases in the year 2022 only. And also, with respect to the metropolitan cities, Nandu Bangalore kate ide. Now within our city, the capital city of our state, in Bangalore city only, there were 9,940 cases which are being registered, and this is the highest cases in the metropolitan cities. All over India compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ highest cases register ಆಗಿರೋದು. That is 9,940 cases are being registered. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, that I will discuss with you people. And out of these, the charge sheet rate is around 22.6% only. ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸಸ್, ಇದು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು. And in Mumbai, ಅದೆಲ್ಲ 4,000 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. And in here, ಇದೆಲ್ಲ 2022 NCRB ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. NCRB ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ in the year 2023, there are 1.5 million cases which are being registered. Now, now let us speak about the cybercrime being started. Cybercrime being started. The history, evolution, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? So in the year 1833 to 1871 ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅವಾಗ. It took 40 years to even start a computer. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. So after that, in the year around 1890s, ಅವಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. That is with respect to the textile industries. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬೈ ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಲಾ. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು 1980s, 1990s, 2000, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಮೊಬೈಲ್ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೈಬರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಸೊ with respect to this, what are the relevance of the Indian context? Indian context ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಿದೆ? One, the first and foremost thing is the digital transformation. What happened in India? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. If we talk in the 1980s, 1970s, ಅವಾಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ನೋ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಬೈ ದೆನ್. ವೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1990s, 1980s, 1990s, 2000s, ಅವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಒಂದೊಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ಒಂದೊಂದು ಲಾ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಗವರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಪೀನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಹಿಯರ್ India has witnessed the rapid digital transformation in recent years, driven by the government initiatives such as Digital India, increasing internet penetration and widespread adoption of the smartphones, as I said before. The digitization of services including e-governance, digital payments and online education has transformed various sectors of the economy and the society. ಇಲ್ಲಿ the one thing which we have to see is we people are into this e-commerce in our lives as of now. E-commerce ಅಂತಂದ್ರೆ any transactions
or any fund transfers or any purchases which are being done through the online sources. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದಿನ ನಾವು ಶಾಂಪೂ ಬೇಕು, ಸೋಪ್ ಬೇಕಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Because that is what the e-commerce is, and that is what the thing which is being developing over here in our country. For that reason, the e-commerce is being developed ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆಯೋ, even this cyber crimes and cyber threats which are being there are being increasing on day-to-day basis. And what are the emerging cyber threats? ಯಾವ cyber threats ಆಗಬಹುದು? So the thing, the cyber threats which we are talking include the cyber crimes such as the data breaches, online frauds, and the information security risks. The first thing is data breaches. Data breaches ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಾನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. But the thing is, some other person uses my email ID and uses my password and uses my verification code, and he encrypts whatever the messages which are in there in my email IDs, and he uses those messages to transfer or transmit or use on his own purposes. ಅವಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೇನಾದರೂ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಟಾ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ದೆನ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಸೈಬರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. ಅವಾಗ some of these are the online frauds, information security risks, and spoofing, hacking, phishing, and also cyberbullying, other and intellectual property theft. ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. And the next thing is emerging cyber threats, and the next important thing is which is the legal and regulatory frameworks. As I discussed before, our country has enacted one of the most important and the principal enactment, which is called as the Information Technology Act, which was enacted in the year 2000. And in this Information Technology Act, every single frauds or every single crime which is being committed using the digitization, ಯಾವುದೋ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಏನೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅದನ್ನು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್. ನೋ ಡೌಟ್ even the IPC is there, and even the Evidence Act, even under the Evidence Act also there are being amendments which are being done after this Information Technology Act was being enacted. For example, 65 section AB, or most of the electronic records now we cannot mark it as an evidence before the court. But now we can, after the amendment which was enacted after this Information Technology Act, and also some of the provisions like the 66A of IPC. But no doubt now it is being struck down by the Supreme Court after this case. I discussed it after one of the landmark case. 66A which was being enacted in the IPC, that was being struck down, and there are some more provisions which are being amended after this Information Technology Act was being enacted. And also the ITI provides legal recognition for the electronic transactions, facilities, e-governance, and prescribes penalties for the cyber offences, thereby enhancing cyber security and digital unity. So ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋದರೆ there are certain imprisonments for certain offences which are being committed by a person, and there are also fines also. ಈ penalize ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we can go with the Information Technology Act. If we are seeking for any compensation, our country has brought up some portal with respect to seeking compensation by a person who has committed the fraud or any offences, and a complaint can be given, a complaint can be submitted through the online form also now. Even police station ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. For example, if there is any offense committed by you and you are a victim, ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ.
there is an online website. Website ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿದೆ www.cybercrime.gov.in. This is the website where they have given the draft of the performa where you can file a cyber complaint before the adjudicating authority. Adjudicating authority ಅಂತ appointment ಇದ್ದಾರೆ, and that is done by the central government with respect to the official gadget which was being notified, and he is the person who is being appointed, and he is at the rank of the director of the central government. ಆ rank ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, and that person he can also be equivalent to the officer of the state government when he is an adjudicating whether any person has committed a contravention of any of the provisions of this act or of any rule or hold an inquiry as prescribed by the central government. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್, ಅದರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಆಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿ, those complaints can be filed before the adjudicating officer or the adjudicating authority. There we can just file a complaint in that. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ಸಿ ಹಿಯರ್ incident date and time, incident details without any special characters, soft copy of any national ID, ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು identity proofs ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. In case of the financial fraud, then you have to keep these following informations to surrender this before the adjudicating authority while filing the complaint. Name of the bank or wallet or the merchant, 12-digit transaction ID or the UPI number, date of transactions, fraud amount, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಯಿತು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. ಈ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಗಿರೋ ಕೇಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್, he was a client of mine and he was in need of a job. So for that reason he had put an application in the online portals for seeking a job if there is any availability of any jobs. A telegram alli one message bantu that we are offering some jobs and we give you some tasks, and if you do those tasks then we will give certain amount for every single task which you have done. But ಅದರೊಳಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ, ನೀವು ಮೊದಲು 10,000 ಹಾಕಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 12,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ, 13,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ, 14,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಅಂತಂದು ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. He got 15,000 back, and then they insisted them to pay 50,000 rupees. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. Then they paid him 60,000 rupees. ಅದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Then he paid 10 lakh rupees. ನನ್ನ 10 lakh rupees ಅಂತಂದ್ರೆ 1 lakh, 6 lakhs, 2 lakhs ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು from 3 accounts he paid 10,70,000 rupees. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ಇಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Then now he has to take the money back. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು? So we filed a complaint before the Cybercrime police station, and we also filed a complaint before the adjudicating officer. But with respect to this adjudicating officer, first the central government will appoint an adjudicating officer. ಅವನು adjudicating officer ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಇದೇನು ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಬರಿ ಮಾಡೋದು, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ 6 months of time. But here what we did was we filed a complaint before the adjudicating officer also, and we filed a complaint before the Cybercrime police station also. What the first thing which they did was they will freeze his account, not the complainant's account but the accused account. In the complaint we have to mention every single details of what the transaction is and how much of amount you have transferred from your account to his account. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೋ 10,000 ಕಳಿಸಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABC ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ.
ಬಿ ಸಿ ವೈ ಇಂದ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇಂದ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So you have to file a complaint before the cyber crime police station. Then what the first thing which they do is they will freeze the account of the accused. ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅ 5147 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಅ PF ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್. When the FIR is being filed on the complaint which I given, complaint after they will file an FIR, and accordingly if the account is being freezed, they will file a PF report before the magistrate court. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು. The first and foremost thing is till date only 17% of conviction rate is being there with respect to the cybercrime offences. There is only 17%. 2020 in the 2023 ವರೆಗೂ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. Before 2020 there was only 1%. And the first case which was being conviction, the first case of conviction was from the Bangalore itself. That too by the default of the accused on proper documents ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Because the thing over here is how the cybercrime or how the offense works is, if I am using a computer, now on computer use ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, what I do is I want to hack your for example ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಸರ್? ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದೇ ಸಿ ಇಸ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು IMEI ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಿಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಾನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಐ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. Now what the police officer does is he will see what the EMI number is or what the this one is, the IP address is of the computer. IP address ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ದಂತೂ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನಂತೂ ಇವಾಗ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಂತೂ ಹಾಕಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹ್ಯಾಕಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಬರೆದಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಲ್ opportunity or minimal thing where we can have the evidences with respect to this cyber crime. Because without IP address, there is no such evidences which can be collected from the accused who has committed the offences. So here, Nikita Mucha, we were discussing about university. Lakshman Other Lakshman sir. Then financial frauds, the complaint. So Aadhaar card, voter ID, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ financial frauds ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there are certain things which you have to. Okay, sorry. Yeah. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ದ ಫ್ರಾಡ್. ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ they will seize his account also and they will seize your account also. So what the amount is, if we prove that the amount which is being there in his account is my amount, and we have to convince it before the court by filing 451 and 457 application.
then the court will release our amount. ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು 10,70,000 ಏನೋ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾವು he has recovered something around 9 lakh rupees. ಅಂದ್ರೆ 7 ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. 7 ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೂ ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 6 ಅಮೌಂಟ್ ಸೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. So this is how the procedures is. But if you want to penalize him, on arrest ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. And that person, the person who had an account was from this one, Assam. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಂತೂ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿರುವಂತೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. And with respect to this complaint, there are the informations, the accused information, so you have to place it before this complainant authority. The suspected websites URLs or the social media handles. ಅವ್ರು ಏನು ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಾ, ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಾ, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದೆಯಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಏನೇನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಕಾಪಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ. Adjudicating authority, he has his powers and he has his rules and he has his way of dealing with how the cases are to be dealt with. So, adjudicating authority, if you have to file a case, a complaint before the adjudicating authority, if it is a compensation which is below 5 crores, ಅಕಸ್ಮಾತ್ 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ he has a pecuniary jurisdiction. 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ you can file it before the adjudicating authority. If it is beyond 5 crores, then cyber appellate tribunal ಅಂತ ಇದೆ. The cyber appellate tribunal is the one is situated in the New Delhi and the other one is situated in Bangalore. You have to file an application over there before the cyber appellate tribunal. They have their separate draft of filing the application. You will also separate draft ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we have to file it before the cyber appellate tribunal. So what are his duties? The adjudicating officer shall give a reasonable opportunity to the accused or the person violated any provisions of the Act, and he vests with the powers of the civil court as I mentioned before. He may file an appeal. For example, if he has filed a case before the this one adjudicating authority. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ then he has no power of appealing it before the cyber appellate tribunal. If there is no consent by both the parties, a consent ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ then he has an opportunity to file it before the cyber appellate tribunal under section 57 of Information Technology Act. 57 ಪ್ರಕಾರ he can appeal it before the cyber appellate tribunal and that is to be done within 45 days. 45 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Filing a complaint on a national cyber crime reporting portal. ಇವಾಗ ಇದೇನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ that comes with that is a government website. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು you have to file a complaint and a complaint will be taken with respect to the draft which has been given by them and adjudicating officer will be appointed to your case and the summary ಏನು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ and then the order will be given with respect to that we have to appeal to the CIT. After CIT ಏನಾದರೂ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ if we are not happy with the order which is being passed by the cyber appellate tribunal then we can do it before the High Court under section 62 of Information Technology Act. 62 which are then we can go before the High Court authorities. Sorry, High Court of the concerned state, jurisdictional state. There is one case over here that is State Bank of India versus Chandar Kalani. ಇವ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, the person, the complainants were the residents of USA.
USA, they, but they are basically from India, but they are the residents or the citizens of NI. They are the residents of the USA now. They had some accounts over here in India, and they had FDs also. With respect to two FDs, what happened was they hacked two FDs and they withdrew 62 lakh rupees of the amount of these people. ಅವರು ಅದನ್ನ they filed it before the this one adjudicating authority. Adjudicating authority ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ was held liable for the offenses because they had to protect the information, or they have to protect the amount which are being funded or which are being kept in the drawers of the State Bank of India. They are being held liable for the offences which are being happened. And then they appealed it before the Cyber Appellate Tribunal, and there also they upheld the order of the adjudicating authority. But what they did was, after this case, after the order of the Cyber Appellate Tribunal, they filed it before the Delhi High Court. The offence was committed in the Bombay High Court. Sorry, the Bombay jurisdiction, Maharashtra jurisdiction, against the case. But they filed it before the Delhi High Court. Now, the Delhi High Court, with respect to section 62 of Information Technology Act, what the stated was, the cause of action where the transactions were being taken place, that cause of action or that jurisdiction has to be considered with respect to adjudicating these offences. For example, you use the offense ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. It was a fraud of rupees 67 lakh rupees something, and they have contested this matter before the Cyber Appellate Tribunal, and that too within the jurisdiction of the Maharashtra itself, and then they appealed it before the Delhi High Court, and later the Delhi High Court dismissed the petition of the State Bank of India, and they insisted to file it, and they gave this one the permission to file it before the Bombay High Court. Later on, let us discuss with the key concepts and terminologies of the cyber law framework in India. With respect to Information Technology Act, as I discussed before, it facilitates the legislation governing the various aspects of the cyber activities. And what are their amendments? They, in 2008, with respect to, there were many things which were being mentioned in the Information Technology Act, and that was being repealed by the amendment of 2008, Information Technology Act Amendment Act 2008, introduced the provisions of data protection, privacy and cyber security. And the regulatory authorities with respect to these were the Ministry of Electronics and Information Technology. And now let us discuss what are the types of the cyber crimes. Cyber crimes yavadavu? The first and foremost thing is the hacking. As I told you before, the unauthorized access to the computer systems or networks to gain sensitive information, disrupt operations or perpetrate fraud. What hacking is? The unauthorized access to the computer system or networks. Networks ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದು whether it is a mobile network or whether it is a broadband network, whatever it is. Unauthorized access to that computer or unauthorized access to that network to gain sensitive information, disrupt operations or the perpetrate frauds. Causing all these acts will be held to be said as the hacking. And under 66 of the Information Technology Act penalizes hacking with imprisonment and also with a fine. And with respect to, there is one more thing which is called as phishing. This is also one of a kind of a cyber crime. Phishing, Phishing. The fraudulent attempts to obtain sensitive information such as passwords, credit card details by posing as a trustworthy entity via electronic communication. Now, for example, we say in IPC, we say it as impersonation. Claiming me to be someone
ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಬಿ ಆದರ್ಶ್ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ impersonating some person as XYZ. ನಾನು ಯಾರೋ XYZ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು XYZ ನನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ನಂದು ಇದು ನನ್ನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇಂಪರ್ಸೋನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಶಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 66C of the IT Act addresses identity theft and impersonation. And further, the other cyber crime is, the one more cyber crime is the online fraud, the deceptive practices conducted over the internet to deceive individuals or organizations or the financial gain. Deceptive practices of the it is a kind of a cheating. Now, for example, I say Instagram another nodi someone will be stating that this is the original brand of Puma. This Puma shoes this is costing around 7,000, but I will be giving you for 3,000 to 2,000. This is all called as an online fraud, or it can also be called as a phishing, because he will be claiming it to be some other person. He will be claiming it to be a Puma or a Nike or Adidas. But that is not what it is. He is impersonating that brand to be him. Even that is being governed by the IT Act and also being governed under the section 419 and 420 of the IPC, this online fraud. And the next is the cyberbullying, the harassment, intimidation or defamation of individuals through digital channels including social media platforms, messaging apps or online forums. Cyberbullying is, for example, if what the other case is that Shreya Singhal ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂತು in the year 2012. Shreya Singh versus Union of India. With respect to section 66A of IT Act, the case summary, I just read you the case summary, what the case. In 2012, two young women were arrested in Mumbai for posting comments critical of shutdown of Mumbai due to the death of a political leader on the Facebook. This is one of the landmark cases. The arrest was made under section 66A of Information Technology Act, which criminalized offensive online content. Shreya Singhal, a law student, filed a public interest litigation challenging the constitutionality of the section 66A. What are the relevant sections of the law? Under section 66A of the IT Act, provisions for punishment for sending offensive messages through the communication services. What section 6A is of the IT Act? The provisions of punishment for sending offensive messages through the communication services. For example, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದರೂ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಡು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತದೆ. The WhatsApp admin is not liable for the offensive messages which are being sent by the members of the groups. WhatsApp admin are liable ಆಗಲ್ಲ. That was with respect to 66A also. Now, what are the findings of the court over here and the judgment? The Supreme Court of India struck down section 66A of the IT Act, declaring it unconstitutional. Why? It held that the provision was vague, ambiguous, and violative of freedom of speech and expression guaranteed by the Indian Constitution. The judgment emphasized that the law encroached upon the fundamental rights and lacked adequate safeguards against the misuse. The decision was held as a significant victory for the freedom of speech online. So here, what people were doing is with respect to ಏನೇ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಆಫೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ದೇ were penalized under section 66A. For that reason, the Supreme Court of India in the year 2015, they struck down section 66A, which was being amended, which was being done at the time of enactment of this Information Technology Act 2000. About enactment ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, but later on it was struck down by the Supreme Court of India.
Let's come back to the types of threats, the types of the cybercrime threats. Sorry, cybercrimes. Next comes the intellectual property theft. For example, intellectual property theft is real ಆಗಿರ್ಬೋದು. The first and foremost thing is, for example, there is any patent product of yours or there is any trademark product of yours. ನೀವು ಒಂದು trademark ನೀವು registration ಮಾಡಿಸಿ. For example, there is a McDonald ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ನಂದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಾರಿ ಲೋಗೋ ಇದೆ, ಅದೇ ಲೋಗೋನ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಐ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. That amounts to the intellectual property theft. Not only with respect to the trademark, but also with respect to the copyrights. ನಂದೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಾನೇನೋ ಬುಕ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಐ ಬಿ publishing it in the online portal. But before that only, some person have done the theft of this book. ಏನೋ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು then he publishes it before what have done. Then we can show that this is the activity, this is the IP address, this is the computer which have been using since all these days. So for this reason, this is the original product of what I have done since all these years. So with respect to that also, the Copyright Act 1957, the provisions within this Act, IT Act also offer legal protection against the intellectual property infringements. Next comes the legal aspects and the enforcement mechanisms. The legal provisions of the Act, legal provisions of the Act. First and foremost thing, ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 43, ಸೆಕ್ಷನ್ 66, ಸೆಕ್ಷನ್ 66A ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್, IPCR those technology. So section 43, 66, 66A, B, C, D, E and F. And what are the investigating and adjudication enforcement agencies with respect to this cyber laws? In our state, in our country also, there are cyber crime cells who take up your complaints and do the investigation with respect to what cyber crime is and what the offenses being committed. And also, even the CBI and the state police are being given the powers to investigate with respect to the cyber crimes. And also cyber security measures. Our measures ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಮೊದಲು, you have to do the encryption. For example, ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. How does the digital signature work? Digital signature ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇದಾವೆ, digital signature ತಗೋಬಹುದು and you can send the information. Before what it was done was, ಮೊದಲು ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇವಿ, ಆರ್ಮಿ ಇವಂತ ಮಾತ್ರ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನಾವು ಇವನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್. ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ದ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ಸ್, whoever the politicians are or some known persons, the VIPs, they were given the public, sorry, this digital signature. Digital signature work ಆಗೋದಿಲ್ಲ. First they, if there is any information, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬರ್ತೀವಿ, if I want to send this document to XYZ person, XYZ person ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ entire document should be secured. ಅದು ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. So for that reason digital signature was given. First I prepare this document, then I will be having one private key and a public key. I have to do a signature. I have to have the signature of the private key and the public key. Private key is my signature, and the public key is the person to whom I am sending. Public key own hatra irutte, private key ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. So I prepare this document and I do the signature, the electronic signature. Then that electronic signature will be converted into hash algorithm. Algorithm ಅಂತ 100001 100001 ಈ ತರ ಅದು ಒಂದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ. And I will take the person, the sender
ಸಾರಿ ದ ರಿಸೀವರ್ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳು ಸಹ 10001 ಈ ಥರನೇ ಅದು ಹ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ನಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, PDF ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೈ ಬಿ ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್. ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅದೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಇದೆ, the one which I gave him, the public key, he has to put that signature or that algorithm. Only then the information which I sent him will be displayed. ನಾನು ಏನೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ 10001 110 ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೂರ್ತಿ ರೇಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಬರೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. Now, every single app or every single person over here is using this digital signature because to keep all these informations, all these documents, all these things to be secure. As Dharmusa, there are only 78.1% of conviction rate in our country, and that is the second story. Cyber security measures. So, let us discuss one more case. Varun Krishna versus the state of Karnataka, WP number 9479 of 2016, Karnataka High Court. So here, in this, the case summary is, in the year 2016, a case emerged in Karnataka where a WhatsApp group at which I told you was arrested under section 66A of the Information Technology Act and section 118 of the Karnataka Police Act. The arrest was made in response to the objectionable content shared by the group member. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್, ಇವರು ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಅನ್ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಈ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಅವಾಗ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ that the Karnataka High Court in judgment examined the roles and the responsibilities of the WhatsApp group admins in facilitating the group communication. The court emphasized that the WhatsApp group admins serve as a mere facilitators of communication within the group and do not have control over the content posted by the individual members. Admin is just facilitating the platform over the WhatsApp. He is not the person who has sent the messages also. He is not the person who has communicated or supported the information which is being sent by a member of the WhatsApp group. So for that reason, the person who was being penalized for section 66A was not held vicarious liable for the actions of the group members. And there is one more case. This is one of the important cases, and every single person, I have discussed this last time also. This is one of the important cases. United States versus Edward Snowden. United States versus Edward Snowden. ಇದರೊಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಮೂವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. OTT ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೋಡೆನ್ ಅಂತ ಮೂವಿ ಇದೆ. Snowden, SNOWDEN. Snowden as a movie. So that is available in the online platform also. ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವರು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದೇ ಮೂವಿನೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So in this case, Edward Snowden was a citizen of United States of America. ಅವನು USA ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಈಸ್ ದ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್.
ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, he created one application, one app. ಆ್ಯಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್, ನಾನು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಿದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಿದೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂಥ ಆ್ಯಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಾವು. ಸೊ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವನೇ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ join ಆಗಿ he gave that application to train all the officials or the military persons over there in USA. What he did was he started a training camp over there. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೈಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರ್ದೋ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ security, full secured place ಅಲ್ಲಿ what he did was he took a pen drive and he extracted all those applications of his on the application. He gave it to the National Security Agency, but later on all applications he took back and he ran away from the USA, and till date he is alive. But what happened after the USA was he fled to USA, sorry, he fled to Russia. By then ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒಬಾಮಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಇದ್ದವರು ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಹಿ ಫ್ಲೆಡ್ ಟು ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಗೇವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ US. ಮಿಲಿಟರಿ US ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಿಲಿಟರಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ನೇವಿ, ಅದೇನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ನೀವು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಬ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಯಿತು. And the person which they were doing, the military persons were doing was the hacking. So ಇದೊಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. Then what he did was he fled to Russia and gave all the information with respect to the USA military. Now later on what happened was Donald Trump ಅವನು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಪುಟಿನ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಪುಟಿನ್ did was, ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ದೇ ಡಿಡ್ ಅ ಟ್ರೀಟಿ, US ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಡಿಡ್ ಅ ಟ್ರೀಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆಯಿತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೋಡೆನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮದು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸರಿ ಏನು ಇದೆ ನೀಡ್ಸು ಅದನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಆಗ್ರೇಟ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ಫ್ಲೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ನೋಸ್ ವೇರ್ ಹಿ ಈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ನೋಡನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ United States versus Edward Snowden. Here, one important thing which was being discussed was, first thing is the whistleblower theory, and the other thing was the traitors theory. What whistleblower theory was? ಗಾಳಿನ ತಂದವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಅದು ಮಾತು ಆಯಿತು, ಹಿಂಗೆ ನಾನೇನೋ ಇದು ಆಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ವಾಸ್, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, US ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದಿ ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ನೋಡೆನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್.
and it is not being completed yet. See, the US government has continued to pursue his extradition to face trial on these charges, although Snowden maintains that his actions were justified as a form of whistleblowing to expose government surveillance abuses. So this is what happened. And now let's talk about the legal framework and applicable laws with respect to the cybercrime. The first and foremost thing is the section 40. This section deals with unauthorized access to the computer systems or the networks, as I told you before. Unauthorized access to the computer system or the networks. It covers the acts such as hacking, introducing malware, virus attacks, or other forms of cyber vandalism that results in damage to the computer systems or data. For example, ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ವೈರಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು. And after some days, what happens is it starts slowing down. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವು ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ. So what they do is, they first, if you, without any authorization, if the application is being downloaded and being used, even ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ what they do is they first see what are the credible informations or what are the sensitive informations are being present or being used by your computer. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, they will hack all those details by encrypting your computer. See, here they say is, this deals with unauthorized access to the computer systems or networks, data damage or disruption of the service. Meanwhile, it introduces the malware, virus attacks or other forms of cyber vandalism that results in the damage to the computer system or the data. Next comes ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಡ್ಸ್ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಏನಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನೀವು ಈಗ ಏನೇ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಓದಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಸಿದ 5% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಏನಂದ್ರೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ. ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವು ಯಾವ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇ. ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ OTTs ಇರ್ತಾವೆ, ಅದು ಪೇಡ್ OTTs ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ನೀವು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಐಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆರ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನೈತಲ್ಲಿ 22ದಿಂದ ಏನೈತಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಹಳೆಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಆರ್ ಬರೋದೇ ಇವಾಗ 2022. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದೇನು ಆಕ್ಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋಕಿನ ಮೊದಲೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವಾಗ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಈಗ ನಾನಾ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್. ಮೊಬೈಲ್ಸಿಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನತೋದ್ರ ಆ್ಯಪ್ ಅದು ಸಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಅದ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾರ್ಗದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೋ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೋದಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಯಾವ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಬೌಟ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ ನಾವು ಪಟ್ಟ ಸಿಗಬೇಕು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಬೇಕು ತೆಲಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the problems which you will be facing is all these hackings, critical information set. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಿದೆ ಅಬೌಟ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಓದಬೇಕು ನನಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು 10 ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಓದೋದು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನಿ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ hackings or anything which is being malware which is being done in this website is not responsible by us ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ Section 66A. This section addresses the offences of sending offensive messages through communication services. Communication services ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 66A and with respect to 66B receiving stolen computer or communication devices ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ನಾವು ವಿ ಸ್ಟೀಲ್ ದಟ್ ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದೆ he will be held liable under section 66D of Information Technology Act. The IPC under the provisions of that right. But even if it is an electronic device, then under section 66B also he will be held liable for the theft which is being done with respect to the electronic gadgets. 66C is using password of another person. Another digital signature ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ digital signature one private key, the second one is the public key. What I do is, not even one private key and ready ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. So ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ರೆಡಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಬಂದು ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ಕಳಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಓಪನ್ನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ಯು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಾರಿ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ರೀಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸೆಂಡ್ by some other person, third person is ಕಳಿಸಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ that cannot be read or it cannot be seen in the readable form. That comes under the section 60C and he will be penalized under section 66C of Information Technology Act. And with respect to section 66D, this section pertains of cheating by personation through the use of a computer resource. How I tell you, for example, if you are using some branded name, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆರ್ಡರ್ ಶೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪೂಮಾ ಶೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಕಳಿಸೋದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಪೂಮಾ ಶೂಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೂಮಾ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪೂಮಾ ಶೂಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಕಮಿಟ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ website or by the sender or by the person who is sending the materials to us. So this is being penalized under section 66D of Information Technology Act. 66EF ಅಂತಂದ್ರೆ 66
CNA, it is with respect to it is with respect to the offenses of the violation of the privacy by capturing, publishing, or transmitting the images of the private area of any person without their consent. So this is one of the important provision which we see is ಯಾಕೋ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಯ್ತು ವಿತೌಟ್ ದೇರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ವಿ ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ದುಡ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನಾದರೂ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ in section 66E of Information Technology Act. And 66E there is imprisonment of up to 3 years and also with respect to the fine. And 66F deals with the cyber terrorism, where activities are conducted with the intent to threaten the unity, integrity, sovereignty and security of India or to strike terror in the people. And the acts of cyber terrorism. For example, if we hack some government websites, only recently the High Court website hack Karnataka High Court, sorry, Bangalore High Court website hack online VC ಎಲ್ಲ registration ಮಾಡಿಸಬೇಕು registration ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ then only we can appear in the DC. Because of that reason all this registration work is being happening now. So that comes around the 66F. And also, with respect to information technology, IPC, there are certain provisions like 378 and 424 and some other provisions like in the Data Protection Bill and amendment to the AT Act and the IPC are periodically made to address emerging cyber threats and announce legal frameworks. So now the most important thing which is to be seen is what are the roles of the law enforcement agencies? Here ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. How it is being worked? The law enforcement agencies such as the Cybercrime Cell, CBA, and the National Cybercrime Reporting Portal, NCCRP. NCCRP ಅಂತ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ Google ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ it is the portal of the central government. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ cybercrime awareness ಆಯಿತು, cybercrime frauds ಆಯಿತು, complaints ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು they have this portal which is being enhanced by the central government itself. Next comes the challenges which include the resource constraints, technological complexities and coordination issues among the agencies. Some of the companies are if I am the proprietor of the company, I will be having my registration. The company's registration certificate. The same registration certificate will be carried on by some third person and he will be working under my company itself, under my company's name itself, and that is also called as identity theft. Next comes the international cooperation and cyber security. So with respect to this, Interpol laws enforcement ಆಗಿದೆ. And if a person who is sitting abroad and he is using the network of Indian overseas, Indian network ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು if he is sitting outside, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು if he is using my country's network, then he will be penalized in India itself, not in some other country. He should be penalized in India. Emerging challenges and the future perspectives with respect to the advancement in the technology, new challenges such as AI, driven cybercrimes, IoT vulnerabilities, vulnerabilities, and cyber warfare require proactive measures. And also some of the key points which are to be said is the cybercrime has to be seen with a minute detail. Cybercrime ಆಗಿರೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯಾವ OTP ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಐಡಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು OTP ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, OTP ಕೊಡಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ then you have to give the information with respect to your account activities. ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
that won't be a good thing to go for it. And later on, with respect to the complaints also, if you are planned, if there is any offences which are being committed by any person, you can directly file a complaint before the concerned cybercrime police station. Else, you can file it before the portal cybercrime.gov.in, and if I want to the person will be appointed with respect to the complaint which you have given, and also redressal committee. ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು then we can clear back the amount which has been taken or which has been looted out from your and also. So here I rest my topic with respect to cyber law. If there are any clarifications or any doubts or any thing which you have to know with respect to the cyber crime or the cyber laws or with respect to the Information Technology Act, anything, then ಸರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅದಂತರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೀ. ಆನ್ಲೈನ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನಾಗೆ ಮುದ್ದಮ್ಮಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ cyber crime cell ಅಂತದೆ. That is also a kind of a police station only in which they or in the complaint ತಗೊಂಡು they file an FIR also. FIR file ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, they do ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ what they do is ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಿಮ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಕಳಿಸಿದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ಅಂತ they will freeze that ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ PF ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. PF ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವ್ರು ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮುಗಿದವರೆಗೂ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಗೋದಂತೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಂತೂ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ there is the very minimal conviction rates over here because of lack of evidences. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನೇ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಸರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಮಿಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾನು ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಈಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಯೂಸು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನೋ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ I'll be found and I'll be arrested. ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ then they will start digging up the evidences. ಇವಾಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೊಬೈಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲ IMEI ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ IMEI ನಂಬರ್ ಅಥವಾ if there is any ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಬೇಕು? ರೇರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಾಗ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 70% ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ತನಿಖೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅದರದ್ದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಮೊದಲು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತರಿಸ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Any more words, sir?